Ну что, ребята, всем привет, меня Myson, канал Myson Play. И добро пожаловать на Стрим по Genshin Impact. Все... Так, извини. Вернулся. Так, а сегодня мы проходим сюжетку Е Лань. Вот. Познаем Призрачная Орхидея. И еще сегодня будет стрим по Diablo Immortal. Вот. А, и нужно еще это от милики забрать. По-хорошему было бы. Ой, ты че? Да. Да чего? Четвертый уровень БП. Проходим в Хойлаб. О, Hello, официал комьюнити, но это мне не интересно. Блин, опять туда зашел. И отметиться вот. Надо было вообще разобрать. Все. О, она снова матчная. Нет, даже не знаю, много. А, экспедиция не завершилась еще. Я не просто
Чтобы проверить. Так, расчетливый гамби. Призрачная орхидея, глава 1. Прогулять с пылей вы встретите давнего знакомого. Погнали. Traveler, Paimon, it's been a long time. Myson, Paimon, давно не виделись. Oh, hey, Hoishin. Long time no see. Приветик, Хой. Fancy meeting you here. How's work these days? А мы не ждали тебя тут встретить. Как идет работа? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. Благодаря тебе и Ганю у меня получается все лучше и лучше. But I've been feeling distracted at work lately. I just feel constantly Не agitated. могу сфокусироваться на работе, постоянно волнуюсь. Что случилось? It's a long story. But my father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position due to health issues. Это долгая история. Мой отец хочет уйти с поста опорневиц из-за проблемы со здоровьем. What's wrong with Uncle Tian? А что случилось с дядюшкой Тянем? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. Ничего конкретного, он не больно. Он говорит, что в последнее время у него все меньше сил. He's always said, old age comes for us all in the end. Still, I just can't help but feel a little emotional watching it happen to him. Он всегда говорил, в конце концов, совет приходит ко всем. Но мне больно наблюдать, как морщины все сильнее проявляются на его лице. Anyway, my father's currently on the second floor of Yangsheng Tea House. О, привет, Валек. Why don't you come pay him a visit with me? Мой отец сейчас на втором этаже чайного дома Яньшан. Почему вам не нанести ему визит? He seems very fond of you too. I'm sure chatting with you will make him very happy. Отцу вы понравились, и он бы с удовольствием повесел был с вами. Sure, let's go. Конечно, пойдемте. Расчетливый гамби, призрачная глава 1. Брось на второй этаж чайного дома Яньшан. Uncle Tian, we're here to chat with you. Дядюшка Тя, мы пришли поболтать. Oh? What a lovely surprise. Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? Какой приятный сюрприз. Добро пожаловать, Хуэйси. Ну, нормально, спасибо. Будьте добры, спустись и попроси принести нам свежезаваренный чай. I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Я слышу, в последнее время вы путешествовали по всему миру. Мне бы очень хотелось услышать рассказы о ваших приключениях. Мы больше беспокоимся о вашем здоровье, дядюшка Тянь. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. Хуэйси сказала вам, не волнуйтесь, со мной все в порядке, просто годы постепенно берут свое. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently. Сложно, я начинаю понимать, что разум еще ясно, а тело уже справляется. Особенно в последнее время я заметил, что сил становится все меньше. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my Все mental вокруг видят, что acuity уважают меня, но begins to сам бы я decline предпочел бы уйти с beyond поста redemption. опорными, покуда совсем не выжил из ума. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Опять ли пост сложно? Oh, well, you see,
The Tianshu is a rather unique Опора небес position очень важна among для Liu землей. and Qixi. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So, public В прошлом selection опоры небес process редко would not be появлялись на suitable. публике, и по большей части действовали за кулисами. Поэтому теперь открытый выбор не проведешь. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. И мы хотим, чтобы кандидат не попал под какое-либо влияние, поэтому отбор и назначение пройдут в тайне. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. Поэтому кандидат на пост опоры небес оценивается предыдущей опорой небес и должен получить одобрение остальных членов Цейсин. So in other words, you pick someone, and then Lady Kuching, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Значит, девушка Тянь рекомендует кандидата, а Китси, Лингон, другие из Цейсин его вместе назначают? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Да, вот только жаль, что из-за здоровья я не успел брать кандидатов. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. Ну In ничего, fact, я специально для этого I нашел способного believe you истинного recently became экзаменатора, acquainted вы with уже her с ней yourself. встречались. Oh? Who is it? Кто это? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. Это так печально. Не так уж и давно мы встречались, а вы меня уже забыли. It's Ye Lань! Е Лань! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Да-да, меня пригласила девушка Тень, чтобы я проверил 3 кандидатов. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be Майсон, a good идем со мной. opportunity for you. Это отличный шанс познакомиться с будущей опорой небес. What do you think? Что думаешь, Майсон? Да, это хороший шанс. Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? И Пайман так думает. Дружить с Цисим полезно в любой ситуации, правда же? All right then. Вот это говоришь. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? А девушка Тянь, ты обычно любишь держаться подальше, кассы. Я тоже пригласил тебя скрыто. Тебе не кажется, что и я могу стать опорой небес? Ye Lань, you want to be the next Tianshu? Ого, и Е Лань хочет стать опорой небес? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily Я-то after не how против, но ты long так you've been working долго будешь с together. ним годом, аж просто так она тебя не отпустит. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other И мне candidates кажется, are qualified специально for the заставит так, чтобы все position, трое залили. I'll recommend Чтобы you самой for the стать опорой job. небес. Ну, просто предлагаю. Пока что. Это просто как теория. Не знаю, поделиться или нет. Поступим так. Если кто не сдаст экзамен, то я порекомендую тебя. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Без проблем, мы никуда не спешим. А для экзамена я уже все подготовила. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant Увидимся позже conversation. внизу. Вы пока тут поболтайте. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. Ох, нифига себе город. Зачем платить не надо? Я, как новая хозяйка чайного дома Яньшин, чем уже могу напоить. Просто дядюшки Тяня по своих приключениях и подходите к двери чайного дома. You're all set? Наговорились? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Кажется, дядюшка Тяни правда нехорошо. Он такой вялый. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. Хоть жестоко атаковать, но в нынешнем состоянии дядюшка Тяни справится с напряженной So работой. he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingbo, and Zhi. Дядюшка Тяни переконал 3: Тяньвэй, Минбо и Джи. Qinwei is a wealthy entrepreneur.
Mingbo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Цянь Вэй – богатый торговец. Минбо служит в департаменте по делам граждан. А Джи И – странствует в поисках знаний. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Постарайтесь запомнить. Хотя, конечно, если забудет, то ничего страшного. Скоро мы будем экзаменовать их в павильоне Лунного моря. Qianwei, Mingbo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Цянь Вэй, Минбо и Джи. Пойма вроде запомнила. А что это за экзамен? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. Выйти в павильоне Лунного моря. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no Это matter важное how событие, small. связанное с переменами в ЦСИ. Смотрите во все глаза и ничего не упустите. Got it. We'll keep our eyes wide open. Ясно, Майсон, мы теперь даже моргать не будем. Вась провел на море, пройдите экзамен. Обогнали. Прежде всего, не это. Под вечером это. Постараемся полностью закрыть кресла и раздумья раньше. Не помню еще собрать все примагимчики оттуда. Мы же купим на Е Лань сейчас. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. У меня же ноги затекают, кстати. О чем думал акцент, если на таком важном событии и присесть-то негде? I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Мне довелось общаться с разными людьми, но еще никто не заставил меня ждать стоя. Oh, I mean, I Мне think it's кажется, все fine. нормально. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be Да able to просто, change во-первых, anything если in the меняется future. обстоятельства, то никогда ничего не изменится. Oh, come on. That's just... Вот уж Now бессмыслица you're just- какая. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Да ладно вам, не стоит ссориться с таких пустяков. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Тема, не прибегай палку, Минбой, и ты не подбирайся. Все давно уже стоят и все на взводе. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? А мне кажется, что нет таких прав, по которым мы должны ждать стоя. Давайте возьмем взаймы стулья у гильдии по соседству. Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. Не знаю, на гол, посмотрим. Верно, хоть стулья и не ахти какие, но это лучше, чем ничего. Если вы выходите в экзаменационный It looks зал. like all 3 candidates have arrived. Кажется, кандидаты сборы. Так эти трое? We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. Именно, очень скоро познакомитесь с ними официально, а я пока скажу вам всю процедуру. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. На раз экзамен делится на 2 этапа: планирование текущих дел и ответы на вопросы. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some На questions первом in этапе они person. будут предоставить свои планы развития людей, а на втором этапе отвечать на наши вопросы. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Поскольку на написание плана развития требуется время, я заранее об этом сообщил, и вот что у них получилось. Wow. One of them is really thick. Ого, а вот это
такой огромный. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Ах да, я еще выдвинул условие. Кого бы не убирали на пост опоры места, должны будут притворить свои планы в жизнь. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. Так что эти документы фактически отражают их позицию. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. У нас еще есть немного времени. Можешь пробежаться по полностью первое впечатление каждого из I'll be кандидатов. waiting off to the side. Just let me know when you're done. Я буду неподалеку. Приходи, когда ты закончишь. Следующий план кандидата. План GI. План GI весьма разносторонний, охватывает внутреннюю политику, международные отношения, контроль и другие аспекты. Основное делится решением проблем. Он предполагает простые и ясные решения. Рабочее время времени хватило только на то, чтобы пролистать. План теневые. План теневые затрагивает многие вопросы торговли и отличается глубоким анализом. Кажется, он считает, что правила и выгоды совершенно необходимы. Помимо всесторонне охватывает внутренние дела и благосостояние людей. Космонавт пишет, что эти часть создания мира. Да. Не знаю, кого выбрать. Давайте первого выберем. Finished, huh? What did you think? Уже все прочитали, как? Everyone took it very seriously. А если такие добросовестные? Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. Ну конечно, они прилагают усилия, чтобы стать новой опорой And немец. keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. Поэтому, если они будут выбраны, они должны будут осуществлять свой план. Кто не хочет пожалеть об этом? А что ты думаешь, Е Лань? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. А вот это пока секрет. Мы обсудим это после ответов на вопросы. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Пусть кандидат заходит по одному, начнем с теневые. Yes, ma'am. Слушаюсь. Е Лань приглашает теневые. Oh? So you two are the assessment officers, are you? Что, вы двое будете экзаменаторами? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing 2 entirely unfamiliar faces. Я полагал, что вопрос серьезный, госпожа Нингуан будет присутствовать лично. И представь себе не могу, что увидеть двух совершенно незнакомых мне людей. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with Должно an быть, вы уже не expert прочитали мой план. audience Если in что-то mind, after не all. можете понять, то я буду объяснять. Я буду рад объяснить. Я работаю на экспертную аудиторию. Mind your tone, mister. Какой заносчивый. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Успокойся, не желал ничего задеть лично. Это лишь констатация факта. Ты хранитель плаков так говорить научился. Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, О, ну yes, I конечно, кто remember ж now. еще. You must be the traveler that people are constantly Хранитель talking плаков, about. ты знаешь, что это? Так ты путешествуешь, как все говорят. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Сейчас я пытаться Although I смогу shouldn't тебе get my хватит знания hopes up. по этим концепциям. Хотя бы на это не рассчитывал. Хотя бы я на это не рассчитывал. Твои посещения его позвать мне не было. Is it my turn? Что, уже моя очередь? Yes. Please introduce yourself. Да, расскажи о себе немного. I'm, Mingbo.
I work in Я the Ministry of Минбо, Civil работаю в Affairs. департаменте по делам граждан. I've worked there for 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled 2,347 cases. Там я же работаю 10 по месяцев еще 3 дня. И за это время я разобрал 2347 дел. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in 16 Еще days. 12 находятся в процессе обработки, и решение по ним будет принято через 16 дней. My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely Моя текущая работа связана с городским планированием. Я также отвечаю за аудит счетов и состояние за распределение по 3 статьям. Разница в том, что... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? Только Павел думает, что у него не очень получается выступать на публике. You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Ладно, давай рассказываем себе, перейдем к вопросу. Oh, okay. Sorry. Хорошо, извините. Я закопился с Минбо и просит его позвать Джи. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. Простите, если честно, я немного волнуюсь. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Что бы вы хотели узнать? Если это экзамен, то готов ответить на все ваши вопросы в меру своих возможностей. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability Ты to put your плохо plan двигаешься, into но кажется, action? ты не занимаешься многим из этого. Как ты можешь хотеть возможность реализации твоего плана? Very fair question. I completely understand where you're coming Это from, справедливо просто, я все понимаю. but I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these Во всем efforts. плане я полностью уверен. Я побывал во многих местах, поговорил с разными специалистами. Так и родился этот план. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a Конечно, balance. многие проблемы In other words, и present an запутаны, а optimal это solution решение to all the problems as a whole. Поэтому я хотел найти баланс, то есть дать оптимальное решение всех проблем в целом. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the Мне optimal кажется, one? поверишь, действительно это оптимальное решение. A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. Лунного моря дать оценку. После внедрения плана появятся результаты. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Если мои предположения ошибочны, то я возьму на себя всю ответственность. Nice answer. All right, next question. Неплохо, перейдем к следующему вопросу. Назарай беседа с Джи и просит его выйти. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was Он just a такой хороший, и pleasure так to listen to. складно говорит. И так приятно его слушать. Ну да. Here's my take on what we just learned. Сейчас мы можем кратко подвести итоги. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big Конечно, вы issues. весьма проницательны, его решение будет точно в цель. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Но он заносчив и упрям. Его не слишком волнует чувства других. Ningguo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, План его very более тщательно известный. detail-oriented. Он скрупулезный человек, уделяющий внимание But деталям. he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Но он полный противоположность Тяньвэю. Он не умеет говорить складно и робеет в разговоре. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're Как good ты at хорошо this, повел это Е Е Лань. Прямо совсем Last согласна. but not least, Zhi. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is Я sound, именно- я за and his Zhi. proposals cover a broad range of И fields, последний which Джи, is его quite a планирование rare детальный feat. подход основательный, и он охватывает множество областей, что бывает довольно The редко. depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at Конечно, dealing with пересмотреть people. свои прохождения. Это невозможно без кропотливого труда, а еще он скромен и хорошо изучить мир. But
What really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Zhi take the position Ну, would certainly put все, Uncle Tien's mind безоговорочно мы at знаем, кого rest. выбрать. Но больше всего мне нравится то, что многие его взгляды совпадают с взглядом дедушки Тяни. Если бы Джи взяли, то тоже дедушка Тяни был бы спокоен. Отлично. We'll see. Пойдем расскажем все дедушке Тяню. Ну, короче, я знаю, кого можно выбрать на должность. На пост новый опорный мес. Что произошло? Смотрите-ка, он и правда там. Эй, Джин Ли! А, это вы? Мы пришли кое-что спросить. Не могли бы подождать минутку, я сейчас много занят. И чем же ты занимаешься? Ты так быстро вернулся, вот так скорость. Это твои друзья, Жюли? Они действительно как тебя здесь ищут. Да, это мои старые знакомые. Честно, вы как раз помогите мне убедить Джули дать мне староцвет. Так, это, мне кажется, не сюжет, это я... Е Лань, да. Видите, они не открывают рты. Знаете, может скинуть спокойно. А, скорее всего, это мировой квест. Я случайно наткнулся, блин, ну отпустите меня, пожалуйста. Я вообще шел, это, к дедушке Тяню. К другому только. Ну, пожалуйста, отпусти меня. Да, мы случайно, короче, прошли задание мира. Вот же есть катяние, процесс проверки. I see. Then it's more or less as Что ж, I примерно так я себе и anticipated. представлял. All right. Then let me ask this. The ideas in Zhi-Yi's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Девушка, я не спрашиваю прямо, почему же и рассмотрел точно так же, как и ты. Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. Я промолчал, когда ты давал тебе список But кандидатов, потому I что can боялся tell повесить you твое now. решение. А теперь я могу все рассказать. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only Все natural они that they как-то были share моими some учениками. similarities Ничего with удивительного, you. что наши мысли схожи. But Xin Wei went on to focus on his business, and Ming Guo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Но сегодня занялся Of торговлей. all Бинго of them, поступил на службу Jerry на was with преднаграждению. А me вот for the Ши даже longest всех пробыл duration. рядом со мной. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Девушка Тень, как ты с ней познакомился? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Guo came to my attention in the course of my work.
As for Мы Jerry, боя заметил на работе. Вот I was и pure это была чистая happenstance. случайность. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started просто discussing рыбачили. all А. sorts of topics. Мы просто рыбачили вместе, потом познакомились и стали разговаривать на разные темы. Jerry came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a Же и gifted избиратель рано student потерял and a родителей, fast но он learner. очень одаренный и схватывает все на He лету. reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how Он так quickly he got on. напоминал меня, он так напомнил мне самого в молодости, поэтому я делился с ним рыбацкими промыслами, а он их мгновенно, он стал тебе другом. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see. Совершенно верно. Я и главное не Also успел gets моргнуть, one как он вырос. thinking. Это отрадно, но и заставляет задуматься. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. О, пошли No one can философские escape the рассуждения. cycle of life. Молодежь засыта. Я смотрю, время летит, затягивает всех в круг жизни и смерти. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Вот мне кажется, что ты девушка тем по-прежнему в добром здоровье и можешь побывать еще несколько лет. Как думаешь? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and Я не spend my ушу, days тяжелее. doing С what этой old энергией ты men даже like хорошо me избавишься от времени, я should be наконец-то doing. смогу пожить обычной Going жизнью, порыбачить от fishing удовольствия. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Каждой девушке Тиане нравится рыбалка. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Рыбалка отличное времяпровождение. На свежей рыбки может приготовить вкуснейший уху. Fresh fish soup. Sounds tasty. Уха из свежей рыбки, по-моему, слюнки текут. Doesn't it? Also, some time ago, Jerry purchased a very special recipe from an Вот old как еще fisherman. недавно Джи купил у старого рыбака особый рецепт. When we've been fishing recently, Jerry always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes the soup taste Последний even Джи приносит more на рыбалку wonderful. прекрасные добавки, от которых блюдо становится еще вкуснее. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it В again. моем возрасте недолго я буду уху себе радовать. Еще долго-предолго. Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. В следующий раз принеси Паймон. Паймон тоже хочет попробовать. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? Вернемся к делу. Дедушка Тень, что ты думаешь о докладах? I appointed you as the assessment officer, and I Я trust поручил your тебе judgment. просить, я буду полностью полагаться на твое мнение. Had you not asked me why Jerry's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. Если вы не спросите, почему Ир смотрит, как я, то я не знаю, что я лично знаком со всеми кандидатами. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a Решение должно thorough быть review of беспристрастным. each Прошу вас, candidate's отбросьте talents сильнейшие and факты и тщательно изучите capabilities. таланты и способности каждого. Remember, you must be thorough. Оценка должна быть всесторонне тщательной. Understood. Ясно. Come on, let's go talk somewhere else. Идем, Майсон, пока в другом месте. Bye, Uncle Tian. Look after yourself. Пока, дедушка Тень, береги себя. Вы выходите чайного дома вслед за Е Лань. So, it's gonna be Jerry, right? Это будет Джи, да? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Его хорошо написано, говорит он красиво. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this Не assessment. торопись, экзамен ограничен по времени. Huh? So,
you gonna give them more tests or Что, something? так еще испытания припасены? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. Вообще, ты завершен, но дам-ка я вам совет. Я всегда верь своим глазам. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. Самая большая ошибка в подобной работе – это получить информацию только от одного человека, ведь истина может быть окутана многими слоями тумана, поэтому всегда нужно пользоваться разными источниками. For example, Wenyuan, Shanghua. Вэнь-Юань, Шанхуа. Yes? Здесь. Lady Е Лань, what are your orders? Что это, госпожа Е Лань? Who are they? Where did they come from? Откуда они вдруг появились? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. Испугать ее? Это мои подчиненные Вэнь-Юань и As my Шанхуа. trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Как мои доверенные лица, они всегда где-то поблизости, когда необходимо под мои задания. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. Шанхуа сегодня торгует, знает, как выменять информацию. Вэнь-Юань, слушай, что говорят люди. А еще есть Опэй, но он сейчас не That здесь. meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Этот Ой, я уже долго следить за кем-то в море. Он в порядке, я понял, что он не умеет плавать. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Этому парню ничего не страшно. Уж тем более ветерок и реп на море. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Шанхуа, походи по торговой гиде и узнай все от Сяньвэя. Вэнь-Юань, иди в департамент по делам граждан и знакомься с бумагами Минбо. Yes, ma'am. Будет сделано. So what about Jury? А как же Джи? Zhi, well, obviously, as the most promising candidate, we will be Джи, он investigating самый him многообещающий ourselves. кандидат, поэтому о нем мы будем разузнавать сами. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. Сейчас пойдем Гайн, там всегда толпы народа. Можно узнать кучу If новостей. we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? Если нужна информация, то почему бы нам сначала поговорить с владельцем тысячи мощей Болая? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. Он всегда торгует на северном причале, наверняка он много знает. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Это неплохая идея, идемте. Пойдемте, точнее. Книги была на северном причале. Тянь-тянь. Ими. What's Bulai doing here А today? что делает Балай? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Ваши цены сильно завышены. Если я заплачу такой-то, то, конечно, я выгоду получу. Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsetias ever. You won't find anyone who disputes that. Послушай, это же лучшая партия отборных закатников. Тут уж не поспоришь. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Я случайно родил один плод в кладе, вся вода в нем стала сладкой. Even so... Даже если так. Alright. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet.
Хозяин, открой тебе один секрет. Хозяин магазина «Вторая жизнь» тоже хотел купить у нее Тора, но я ему не продал. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Если вы не заберете, то мне придется продать им. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Заберу Life. все, чтобы магазину «Вторая жизнь» ничего не досталось. Торговец, обгоревший цен с балаем, ушел. Oh, what are you doing here? А вы что тут делаете? And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Загадки перегнули с ними, поэтому вы не можете вести их уметь просто. Нам не надо. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Вообще-то мы хотим спросить тебя о Джи. Ты что, слышал о нем? Juri? Yes, he's quite well known. Джи, он достаточно известная личность. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. Но история говорит, он родился в бедной семье, а его родители рано умерли, поэтому мальчика часто обижали. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. Один сосед все время дразнил Джи, но он никогда не обижался. Когда сосед обанкротился, юноша даже помогал семье этого соседа. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique... Он отвечал на жестокость добротой, а на несправедливость предложением мира, способный и благородный житель. Как же я раньше этого не заметил? Если еще не просто, то я могу попросить его стать нашим посланником тысячи мелочей. He sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Похоже, действительно хорошо, тогда мы можем ни о чем не волноваться. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Для чего расспрашиваете о нем? Может, вы тоже хотите, чтобы он стал нашим посланником? Чтобы он стал вашим посланником? Well then, in that case, the higher bidder takes the... that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? Ну, раз так, тогда пусть тот, кто предложит лучшую цену. А вот и Джи, давайте с ним все и обсудим. Where? Где? It's him, all right. Looks like he's chatting with Lin Long. Come on, let's follow them and listen in. Похоже, и бесит с Лин Лан. Пошли, Майсон, послушаем, о чем они заговаривают. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. Послушайте, не видит нас. Так мы получим более правдивую информацию. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! Я сначала плохо сразу говорит. Эй, даже не пытайтесь оставить меня не удел. I understand. Let's walk and talk. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who... What's the hurry? Don't get Чё? too Да в close, смысле? or he'll see you. Ты ж не оборачивался. Е Лань смеется ваших как свежки. Try not to let him see you. We want this information. Я это уже читали. I understand. Let's walk and talk. My friend, what can I get Иванович. So, you were looking to buy a wineware set?
Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite Что за well. глупость? The truth is, an old friend of mine, who likes to have a drink now and then, he fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Juri seems to get along really well with everyone. Мне кажется, что Джейс можно наладить отношения с кем угодно. Are you satisfied now, Е Лань? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. Теперь может быть спокойно. И все считают, что Джи и хороший We человек. shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Давайте не будем спешить с выводами. Лучше пойдемте к пчеле, где он обычно рыбачит. Do we have to? Нам все еще нужно идти. Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? Ты с таким рвением ищешь генного Джи, потому что сама хочешь знать после опоры небес, так ведь? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. Хитрая лиса, блин. Все может быть, но если я сама после опоры небес, то я и про вас не забуду. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? Ага, бесплатно только шаурмы шелки. Все уже будут бесплатно для вас. Как вам такое? Well, come on! Off to the Зараза. South Wharf we go! Да, по-моему, легко. Обманывай. Просто скажи тебе, что и она будет получить бесплатно, и только все, блин. Конечно, надо только поесть. Да, тогда скорее к южному причалу. Следующий южный причал. А, все. The wharf is as busy as ever. А причал все такой же I роскошный. hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. Мне рассказали, что местные рыбаки иногда продают свой лов торговцам рыбы. Пошли спросим о старинной Суне. Какой старинной Суне? Старина Сунь. Welcome. What would you like to buy today? Здравствуйте. Что вы хотите купить? Я хочу расспросить тебя об одном человеке. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone.
Прошу прощения за беспокойство. Мы члены рыболовного клуба Люэй. Хотим расспросить об одном человеке. We've heard about this young man called Jur-E, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Говорит, один юноша по имени Джин И отлично умеет ловить рыбу. Ты что знаешь о нем? Whoa! Е Лань made up a whole fake identity. Without Я даже глаз не barely моргнул, knowing. когда придумал всю эту историю. Ah, yes, Juri. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go, they meet someone who's heard of him. А, Джи И, этот парень в последнее время стал очень известным. Мы сразу очень друзья слышали о нем в своих путешествиях. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. Как в начале учебы Джи И было очень тяжело, потому что ему приходилось работать на нескольких работах, чтобы сводить концы с How концами. does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Как говорится, только превозмогая трудности можно достичь высоких шагов. Вот поэтому у него получится стать человеком с суперспособностями. Yeah, we think so too. Да, мы тоже так But I'm считаем. afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Однако просчитано напрасно на его поиски. Oh? Why is that? Почему? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. Потому что мне все, кроме ловли рыбы. Иногда он продает мне свою пойманную рыбу. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few И его top лов anglers также I не could сказать, put you in touch что with. совсем плохой, но ничего ценного. Если хотите кого-нибудь принять в свой клуб, то я мог бы прикрыть несколько хороших That рыбаков. sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and Отлично, we сейчас can у chat нас over есть a срочное drink. дело. Давай в следующий раз посидим, обсудим это. Sure thing. See you. Хорошо, удачи вам. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking Друзья, в around. путешествии нам следует поспрашивать и в других местах. Пора поиски следов на пристани. О, Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. покупайте одна рыба 3 самара, 3 рыбы 1000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Последующей рыбы осталось немного. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. Поэтому We'd мне just like to ask a few цены на questions. рыбу. Хотим спросить кое о чем. Wow, she switched identity again. Она что она придумывала? Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Если цены на рыбу, ей не делай ничего плохого, не мешайте мне продавать рыбу. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. Не возьмем, просто хотим провести небольшой опрос. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Говорит, Do один you юноша know по имени anything Джим about продает this? рыбу очень дешево. Ты знаешь что-нибудь об этом? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. Оказывается, не за мной пришли, так бы сразу и сказали, да, я кое-что знаю, Джи. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Не слышу, чтобы он за дешево продавал рыбу, но я бы не делал такому его поступку. Oh? Why is that? Это почему? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. Потому что он бедный, как церковный, его родители умерли. Отец с Глагой прямо перед смертью задолжал крупную сумму, поэтому никто и не хотел связаться с Джи. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. В рваной одежде и с повязкой на голове он был очень юн, когда только пелся на причале. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. И если бы дедушка тебе не дал еды, то он бы отправился к праотцам, и до сих пор уже и нет мора за душу. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish.
Можно часто видеть, как он торгует со спины у рта за несколько монет. Поэтому не вижу ничего необычного в том, что он начал продать рыбу. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. Все равно у него совсем мало рыбы, он нам не конкурент. Только не говорите ему You'd это. rather he didn't know? Не хочешь, чтобы он знал? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. Перекинувшись с ним парой фраз, мне показалось, что ему очень важно мнение других. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. И он даже немного комплексует. Но я не вправе сказать что-либо о нем, ведь GE уже побольше многих достиг. Nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all. Никто не совершенно, мне не хотелось, чтобы он расстраивался. I see. Well, thank you for sharing that with us. Пусть будет так, спасибо за информацию. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. Не забыл, кстати, еще раз повторяю, моя цена рыбы абсолютно The справедливая. more times you say it, the less convincing it becomes. Ты слишком часто повторяешь это, похоже, ты нервничаешь. Doesn't have a lot of mora to his name. Нет, не мора за душой. Давай let's keep спросим еще going. кого-нибудь о нем. Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah. Honored to meet you. Это вы, как там говорится, ах да, добро пожаловать. What brings you to me? Вы герой по какому-то делу? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Просто мы тут новички, но мы наслышаны о великом мастере своих искусств, который знает все. Вот мы и пришли к тебе. Really? People said I know everything there is to know? Правда? Кто-то считает, что я все знаю? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Ну, конечно, а еще мы слышали, что мастера Дугу, добродетельный, который никогда не отказывает те, кто приходил ходить с вопросами. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Здорово. Что вы хотите спросить? Я знаю все, что происходит на этой улице. Now she's lying to a kid. А теперь она и ребенка, но итого шоу говорит таким счастливым. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Интересно, мастер Дугу, слышал что-нибудь о Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? Конечно, в последнее время все взрослые только о нем говорят. I've heard many tales of Jur-E. For example, I can't remember. Например, я уже забыл. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Похоже, что не было ничего важного, ведь я же люблю слушать героев, которые раз сражаются на поле боя. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Я тебя понимаю, а помнишь ли ты, когда взрослые начали говорить о Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Это я знаю, примерно 2-3 месяца назад. Before that, people always used to talk about Jur-E in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Раньше мне было неприятно, как взрослые называть Джей, но 2-3 месяца назад вдруг все начали хорошо к нему относиться. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Джей и еще давал мне конфеты, поэтому мне было очень приятно, когда он стал всем нравиться. Just as I thought. Так я и думал. Huh? What do you mean? Что, как думала? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as Так я kind думал, and что мастер virtuous Дугу as the такой legends добродетель, как claim. держать легенды. I'm not that great. Это совсем Oh не yeah, трудно. one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Jur-E stories in the street.
Я часто слышу ссоры и от нескольких людей. Это хорошие люди? Oh, definitely. Ага. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. В следующий раз я обязательно поздороваюсь с ними и поделюсь с Certainly. You can also tell my friend in Yanshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi. Молодец, ты еще можешь сказать моим друзьям, еще на думаешь, где их видел? Мы же тоже хотим с ними поздороваться. Thank you, ma'am. Спасибо тебе. You're welcome. Не за что. Well then, fare thee well, Ну, до Master встречи, Dugu. мастер Дугу. Until we meet Обязательно. again. Any of that sounds strange to Понимаешь, в you? чем проблема, да? Ага. Strange? What was Проблема? Что strange за about it? проблема? Jiraiya seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. Но есть же еще браки, Стрина Сунь и Стрингао хорошо целовались, да и Дуга Шо, кажется, нравится. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be Ну, кстати, true. да. У меня тоже было такие мысли, что он примерно что сначала неплохо, а потом 2-3 месяца назад он вдруг стал таким популярным. Серьезная загадка в том, что почему он так внезапно прославился, слишком хорошо быть правдой. Sudden? Too good to be Внезапно? true? Ой. What do you mean? Внезапно слишком хорошо? Ты о чем? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. Он считал добротой на жестокости, That's a little работает, over the чтобы top, if смочь you ask учиться. me. Все это он прослать его дома. Но Старина Сунь сказал, что они его не слышали и в других местах. А это уже настораживает. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal Больше сказал person. Дуг Шоу по Диксеру. Джей показал его отличный парень, но на этом все. Мне кажется, это нормальная реакция. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. Я же готов, что им стали восторгаться в последние 2 или 3 месяца. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? Если пройдется учеба и совсем произошли не сегодня, так почему же столько о них стало известно? When you put it like that, it is kinda Это действительно strange. кажется немного Of странным. course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Если бы это было так, то я бы ничего не имела против. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. Родившись без насилия, Джей платил людям за распространение слуха о своих деяниях. Мне кажется, в этом нет ничего The страшного. problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned, he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the moral to pay for a publicity campaign. У него уже просто не осталось. Кто-то помогал ему. Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu Qixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the Это truth. самое жесткое предположение, однако зачастую такие предположения имеют свойство сбываться. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Принцесса кошмар. И что же нам делать? Even if we asked Juri about it, surely there's no way he'd admit it. Вряд ли решит признаться, если его спросить сейчас. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Сначала нужно выяснить, кто ему помогает. Не надо волноваться, у меня есть план. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Ты понимаешь, что учить планирование таких дел, текущего дела, которые мы изучали, ваш указ план обязательно должен быть претворен в жизнь после вступления в жизнь. Так вот, этот план и есть их позиция. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing with.
Помогающие G и силы должны получить выгоду после как он достигнет своих целей. Такие же какие-то подсказки можно увидеть в представленном G и плане. Let's get back to Yanshang Tea House. Давайте вернемся в чайный дом Яньшан. Сейчас, ребят. Я понимаю, как там... Ну, вроде все гуд. Сейчас. Все, можем идти дальше. План исследования чайного дома Геншин. Zhi-Yi's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up would be like trying to find a needle in a haystack. У плана есть слишком много богов, поэтому будет непросто найти в них слабые места за такой короткий срок. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Я разделил заклад части, каждый подчеркнул свой план, и потом обсудим. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Экзамен закончился, согласно правилам, должна скорее считаться о результатах, поэтому нужно как можно быстрее все выяснить. Нам нужно поспешить. Whatever else Uncle Tian might think of Zhi-Yi, the fact remains that he's one of his favorite students. Судя по отношению дядюшки Тянь к Джи, можно сказать, что юноша был его любимчиком. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Он действует аккуратно и не оставит после себя следов. Нам нужно смотреть во все глаза и хорошо все обдумывать. Внимательно ознакомьтесь с планом. Even though Ye Lan took half, this is still a lot to get through. Е Лань забрала половину, а все равно оставшаяся часть такая большая. Well, we gotta start somewhere. Нужно с чего-то начинать. Почитай раздел море, почитай... Давайте постепенно. Почитай раздел море. Под влиянием определенных факторов в последние годы шторм на море усилился. И клянусь создать свой патруль для против морским волосом корабли будут располагаться в общих описывается построением береговой охраны. Начнем делать добычи ископаемых. Но есть много версий, как классификация даровал богатство, спрятанное в горах Лей. Однако, поскольку добыча приостановлена, многие проекты закрыты. Работники кузнецы Черногории уже долгое время находятся возле Золотой Палаты. Поэтому, если появится подходящий проект, то их можно отправить туда. После чего их биться с добычей полезных ископаемых строительств туннелей и исследований руин. Посчитаю раздел о дорогах. В конце Хуагана, Пеки, Цинюй и в других местах находятся крутые обрывы, поэтому транспортная сущность там развита слабо. Вершины соединены подвесными мостами, по которым посходить не грозя перевозки грузов. Но эти веса богаты лекарственными растениями и пластиками. Если построить дорогу вдоль горы, то все будут только рады. Всегда описывается план строительства мостов и дорог. Еще не буду читать. All this reading is giving Paimon a headache. Упаш голова разбавит после чтения всего этого. Let's take a break. Давай передохнем. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Ye Lan's
Правильно тебя понял, ты Шанхуа, помощник Е Лань. If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? Если ты вернулся, это значит, что расследование в отношении Тяньвэя завершилось. You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Без каждого другого видите, благодаря чему больше информации за это время меня столько раз оставляя за дверь. Но понимаю, хочешь я... Don't drag this out. Just tell us your findings. Не ходи вокруг того, говори прямо. Yes, Lady Е Лань. Хорошо, госпожа. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. Если подвести итог, то большинство людей, общаешься с Тяньвэем, сразу отмечают его высокомерие, но при этом говорят, что человек он неплохой. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Tianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Молодой господин торговой гильдии Фэйюнь сказал, что Тяньвэй выглядит высокомерным, однако в делах все это стремится к порядку и системному походу. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly, regardless of their background. И после подписания контракта он будет действительно одинаково обращаться с партнером, вне зависимости от его социального положения. Невероятно. Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? А может пытаться сделать настоящий? Можно ли как-нибудь узнать о счетах, принадлежащих ему? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Tianwei's accounts are open to the public. Как правило, это очень сложная задача, однако, как бы сказать, все счета Тяньвэя находятся в открытом доступе. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Информация об источниках поступления товара и местах продаж должна быть секретной. Однако он ничего не утаивает. Tianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. Тяньвэй имеет вести прибыльный бизнес, однако зарабатывать немного денег, раскрывать все секреты успеха, словно ему наскучно заниматься этим делом. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. Он подумает, и что вам дадут эти знания? Вы все равно не сможете произойти. Вы очень умеете зарабатывать и сводите людей себя. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. Пора какие-то гипотезы. Не удивительно, что его план так хорошо проработан. Ведь до этого он экспериментировал много раз. I'm back! Huh? Ah, how come you're here? А вот я, что ты тут делаешь? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. Благодаря своей способности я всегда наш держак впереди всех. Точнее, впереди тебя. You... Whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Ты... Ладно, не буду с собой ругаться. Если бы меня... Если какие-то, я бы вернулся раньше. Lady Е Лань, I have finished investigating Mingbua. Госпожа Е Лань, итоги расследования в отношении Минбо уже готовы. Well, we're all ears. Докладывай. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbua struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. Депутаты Призрачной сказали, что когда Минбо волнуется, он начинает заикаться, особенно при общении с незнакомцами. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. Через несколько дней после согласия с ними можно общаться нормально. Весь департамент по делам граждан относится к нему с уважением. Поскольку Минбо обращает внимание на вопросы, игнорируемые другими. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs appraisal of Mingbua at all exaggerated? Швеции отношения... I don't believe so.
Mingbo is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. Медленно, справедливо заслужил такое к тебе отношение. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbo to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. По словам Сяюй, большинство законов доступнее всего рассматривается Минбо. Люди чувствуют увереннее, когда на бумагах стоит печать Минбо. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Minghua gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Говорят, что Минбо не ужасен, но мне не довелось видеть это. Whoa, that's hard to imagine. Трудно такое Like I представить. said before, things are not always as they appear. Как я говорил до этого, видеть не значит верить. So that's what you meant by that. Так вот, что ты имел в виду, память тебя Thank you понимает. both. You're free to go now. Спасибо вам. Вы можете отдохнуть. Have you finished reading the manifesto? Кстати, Myson, ты закончил с планом? Still have a bit left. Ну, не совсем. Если вы заканчиваете просмотр плана. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. Мне не получается выявить слабые стороны при просмотре каждого пункта по The only отдельности. one that strikes me as a little unusual is the Chengshu Pool redevelopment plan. Вот только по восстановлению озера Цинсю вызывает у меня недоумение. Почему? Chengshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. Озеро Цинсю хранит в себе множество секретов. Когда Аждаха устроил там хас, еще больше тайны оказались спрятаны под землей. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Chengshu Pool. После чего откуда-то появилась легенда, что там под озером находится несмертное A long сокровище. time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation Таким there. образом, давно там проводились пробные раскопки с одобрением So, Син. did they find any treasure? Нашли сокровища? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. Нет, древние породы были настолько твердыми, что невозможно было копать углубь без применения особой The взрывчатки. technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Но тогда технологии были слабо развиты, поэтому раскопки пришлось присоединять сокровище, превратилось в легенду. Jur-E's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of Больше step with the rest of his описывается plans. пути решения проблемы, а пройти раскопки довольно рискованно, это не совсем похоже на Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Однако Liyue за ничего factions. не за похититель сокровищ, по той даже может силы, все они же получили сокровища. Did you find anything? А тебе удалось что-то найти? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Раскопки, проект, сокровища. Myson, мы что-то такое видели в плане? Раздел добычи ископаемых. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Верно. Все верно. Джей говорил, что если найдется подходящий проект, то будет загрузиться Черногория. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Jur-E wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheungshu Pool. Если не понятно эти доклады, то все остается понятно. Джей хочет, чтобы кузнеца Черногория нашла сокровище озера Цинсю. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? Другие слова, кузнеца Черногория помогает Джей. No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. Вряд ли я проверил кузнеца Черногории, выяснилось, что нет таких подошли с другими силами. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a Кузнец risky Черногории project like действительно есть this. особая взрывчатка, но они потеряют больше, чем получат, если вернуться в это дело. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Раз все нити идут в кузнец Черногории, тогда давайте отправимся туда. Кто знает, может мы выясним что новое. Chenwei and Mingbo both turned
what we thought. What about Juri? This is the Black Cliff Forge. Это есть кузница Черногории? Let's look around for clues. Познать улики. Фигилась кузница Черногории. Обычный день, день зарплаты. У нас... What's this? A diary? Это дневник? From the back, it looks like a ledger. But it seems they also use it as a site log. Судя по обратной стороне, это учетная книга, но сейчас она используется в качестве блокнота для записи. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? К сожалению, неизвестно, кто делал записи, но разве вам не интересно, кто послал этих новичков? You think they're suspicious? Они выглядят подозрительно. Yes. Look, it says right there. One of them's already been promoted to team leader. Да, какие же один даже стал бригадиром. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the Если team. так просто, то при осуществлении плана восстановления сердцесия они станут основным ядром. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. А это зажать им руки. Например, они смогут скопировать секретный текст и решил украсть сокровище. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Black Cliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. Только если бы они нашли подозрение, то мы лучше снова проверили бы кузницу Черногории, когда Джи предложил ей начать работу. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. В принципе, с кузницей Черногории все было бы в порядке с учетом того, что на ключевых должностях заменены руководители. Даже если мы бы решили пройти этих людей, у них бы хватило времени, чтобы поделать свою биографию. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. Вот зачем нужно заглядывать далеко вперед? Как же все хитро продумано. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. Ты сказать, то и правда, если бы мы вовремя не рассказали злого умысла, сокровища из легенды попали бы в чужие руки. So, who's really behind all this? И кто стоит за всем этим? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. Это нужно у новичка. Давай спросим этого рабочего. Распорядись железная печать новоприбывшим. Excuse us, we want to ask you about the newcomers. Извини, мы бы хотели спросить о тебе новичка. You want them to teach you or something? Хотите поучиться у них? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. Они также очень хорошо соображают и схватывают все на лету. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. Но, к сожалению, часто вечерами тут компании пить, никогда не беря с собой. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. Возможно, ничего не больше свойства. Думаю, через какое-то время все будет в порядке. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. Поблизости нет таверны, ведь не пойдут же никуда далеко. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. После начался дождь, и им пришлось остаться на объекте. Только закончился дождь, они сразу же отправились в таверну. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Нищека, дорогие, раз уж ждешь, берись за гуш. Interesting.
Let's go talk somewhere else. Интересное дело. Майсон, поговорим в другом месте. Е Лань пойдет туда, где потише. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Похоже, ему предложили, что с ними что-то не так. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Появляться лишь, чтобы выпить, скорее это лишь предлог, чтобы можно было передать информацию. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. Все прошло дождь, поэтому на темне должны остаться следы. Но я не думаю, что они позволят так легко себя обнаружить, но что давай попытаем удачу. Идите по следам. Они пошли в ту сторону, скорее за ними. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. The footprints stop here. Здесь следы исчезают. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that судя по abandoned происшествию, они house. пошли к заброшенному дому. Есть брошенный лагерь. Где сейчас след от бамбуковой циновки. Похоже, здесь кто-то спал. Однако циновка, которая должна находиться здесь, исчезла. Подушка в нем, что было сожжено. Привет, делаешь себе пятую крутку. Ну, удачи. Необычные следы. Здесь есть и заветные следы борьбы. Подожди, кто бы это мог быть? Куча свежая косточка. Значит, что кто-то тут был недавно, но очень тяжело сходить следующую улику. Looks like we were too late. Похоже, мы немного This has опоздали. gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been Должно быть, в destroyed. этом месте новички связываются со своими хотями, однако все доказательства Look at these уничтожены. ashes. Someone was burning documents not long before we Это arrived. пепел от недавно сожженного письма. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out Вот before все, что everything was осталось, когда finished подул burning. ветер и погасил The огонь. odds of that are very slim. It's practically impossible. Это I've маловероятно. checked. Я проверил все All the загорело papers. дотла. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. Давайте тогда вернемся в кузницу Черногория, ведь они же все равно вернутся туда. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. Вряд ли это место не способно катиться пропаганда, сейчас здесь ничего не осталось. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our Скорее всего, их выявится, investigation даже off помешать course. нашему расследованию. Darn! Guess this is where a trail runs Так если cold. наши усилия напрасны. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. Неподалеку нашей цели не было сбор доказательств. Нам нужно выяснить, кто стоит за I G.E. smelled something peculiar the moment I came in. Приходите, почувствовать какой-то странный Those запах. newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Значит, то, что уничтожили письма о безопасности, так я не знаю, что чернила и бумага, произведенные в разных вечных местах, имеют разные запахи при сожжении. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell
А Павел ничего не почувствовал. Майсон, ты почувствовал что-то? Что типа, кажется, был легкий цветочный роман. There is a certain place with a freezing cold climate, where there's nothing but ice as far as the eye can see. Есть место с суровым климатом, где простираются бескрайние ледяные поля. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little Это romance into обогащает their добавив writing. чернила, кстати, цветов. Почувствуй аромат, когда пишешь. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Когда чернила горят, они выделяют особый запах. Снежно. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. Только скоро развеется ветер, поэтому мы не сможем поймать злодея, чтобы передать его в руки But it's all правосудия. I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Но ведь, зная своего противника, мы сможем понять свои Lady действия. Е Лань! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Госпожа, наконец я нашел вас. Я думал, что больше никогда не встречусь с вами. Who are Кто ты? Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. Это Упэй, коллега Шанхуа и Вэнь Юаня. I sent him to look into Zhi-Yi's regular contacts. Since Zhi-Yi likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. Я просила его проверить людей, с которыми обычно общается Джи, и поскольку Джи любит рыбалку, Упэй предложил, что он должен быть знаком с местными рыбаками и матросами, поэтому Упэй просил Мой, чтобы рассыпать I left him информацию. a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Black Cliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. Вчера на уменьшение я оставил ему записку, в которой прислал на теме в Черногории. То есть, если бы наш злодей сразился с этой кузницы Черногории, мы бы не сражались в одиночку. So, what did you find out at sea? Ты забыл какую-либо информацию в море? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. Простите мою бездарность, боюсь, я вернулся пустыми руками. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Zhi before. Then the waves got so choppy, I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. Я спрашивал местных рыбаков по несколько раз, но никто из них не имел общего дела с Джи. Начался шторм, и я оказался за бортом, мне повезло, меня вытащили. When I got back, I heard that you'd gone to Black Cliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Ладно, что выходит, выходит.
Ага. Что там запретите мне? Так, сейчас я снова с вами. Так, не сбросился наш стрим. Нет, все нормально. Сейчас давайте я поберег про Дискорд. Булочка это всегда надо, ну да. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Could there be anything left? Maybe. The odds of that are Why don't we wait for... We can't count on that. To me, that... Darn! Make no mistake, I smelled some... Those newcomers probably thought they'd be... Really? There is a certain place, some wealthy people there put... when that fragrant ink is burned. Exactly. But it's all I need. Lady Ye Lань! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never... Don't be alarmed. This is Upek. I sent him to look into... I left him a note at... So, what did you find out at... I asked all the fish... When I got back, I heard that you'd gone to Black Cliff Forge and might need backup. So I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Потому что вы ходите в Черногорию, я же поспешил к вам на помощь, я одежду не успел сменить. Well, Uncle Tien said that Jur-E once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? А дедушка Тien сказал, что недавно Jur-E купил у рыбаковеца. Ты об этом ничего не слышал? Может, сегодня в Татриан или Апекс? Ну, можно. What? That's news to me. Так, когда это будет? Нет, я ничего не знаю об этом. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Ye Lань, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Этого не может быть, госпожа Е Лань. Разговора со всеми рыбаками, ни о каком рецепте не было и речи. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Нет, сегодня должен быть покороче стрим. И тебе опять сцена покидыш на 5 часов. Нет, должен быть покороче, потому что сегодня еще Диабло, надо там проходить дальше сюжет. Интересно, то откуда взялась эта свежая уха? Fish soup? What fish soup? Уха? Что за уха? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Ел? Ладно, сейчас главное, нам нужно найти, что не так, и доказательства. Well, any suggestions? Ну что, есть идея? Может, просите, чтобы проследили? Not a bad idea. Upei, what do you think? Похрен, пусть сначала скажет Upei. Honestly, I've already tried following Jur-E, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Честно говоря, я тоже пытался следить за Jur-E, но он был очень строг, поэтому ни с кем не встречался. Okay, so tailing's out. Тогда нужно что-то другое. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Нет, слишком обязательно нужно, однако перед этим нужно нам подготовиться. Groundwork? Подготовиться? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Давай. Если человек не может все время быть настороже, особенно когда он близок к победе. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Завтра утром в павильоне Добро я объявлю его победителем. И говорит, что он сделает потом. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Не опаздывай, значит, ты пропустишь все самое интересное.
Хитрое решение. Помоги мне. Все, да, это финал. Это финал очка. Отправьтесь в павильон Лунного моря и объявите результаты экзамена. Так, сейчас. Ты, кстати, убрал. Сори, чит не хотела собирать. Сори, чит не хотела собирать. А, ребята, кто? Угу. У нас только один преданный зритель до сих пор сидит. Да, Валек? Единственный преданный зритель. Практически ни один стрим не пропускал. Так. А что ты? Так я же... Ты издеваешься? Ладно. Я у тебя один сижу, да, в курсе? Ну, да, самый преданный. It's time to move on. We shouldn't stay here. И давайте правило на море, видите результат экзамена. Ой, я опять воду упал. Сори. Да нет, ребят, не, Валер, мне кажется, это не будет такой логики. Мы уже видишь, что это финал. Да смысл? Да. Что за фигня? Ладно, я сразу сюда приду. Мне что-то сбрасывается постоянно. Как что мне это... хоть немного сегодня сбрасывается. Класс. Баги. Я уже второй, баг нахуй нашел. Ладно, в прошлое это был не баг, это моя тупость была. Когда мы проходили и сюжетку Genshin. It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. Раз уж все здесь, тогда я объявляю этот экзамен. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. Мне не нужно показать важность я пары не имеет. Видишь, Tian поручил мне проэкзаменовать кандидатов, поэтому я должна дать ему ответ. All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Здесь только мы, поэтому давайте поговорим ничего не утаим. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. У тебя есть множество интересных планов, достаточно части проблем, и характер у него вспыльчивый. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over.
Мин был равнодушен, но не хватает энергичности. Ему будет тяжело убежать народ. In contrast, Jur-E is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Liyue. С другой стороны, Джи обладает всеми качествами в равной степени и достаточно известен Лией. After much consideration, I have decided to recommend Jur-E to the Liyue Qixing. На основе вышеперечисленных доводов не собираюсь назначить преемником Джи. What? Oh, Что? Congratulations. Поздравляю. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. Спасибо, это так неожиданно. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Мы все трое достойны стать опорой. Как соперник, я прекрасно вижу ваши таланты. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? Не хотите вы примкнуть ко мне, чтобы разделить обязанности? I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about. I don't mind, as long as I can help. Всегда, если смогу чем-то помочь. Okay, well, that's all from me. Jur-E, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tien proud. Конечно, Джи, скоро твое назначение сообщит, надеюсь, ты будешь добросовестно исполнять обязанности и поддержишь дядюшку Тяни. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. Я не подведу, поверьте. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Тогда я хожу, так как мне еще нужно найти порядок, поэтому пообедаю и празднуют знаменательные события. Не хотите присоединиться ко мне? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Покорнейше благодарю, но у меня нет настроения. Jur-E seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Похоже, Джи расслабился, и теперь можно проследить за Hey, ним. traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? Эй, пиши пояснение, в чем я уступаю ему? If you can't answer that, I'm not accepting this result. Если ты не ответишь, то я не признаю результаты. I also wouldn't mind knowing. Мне тоже хотелось бы знать. No, if we get stuck here, we won't be able to leave. Похоже, не так просто будет выбраться. Follow him. Идите за ним. Yes, ma'am. Слушаюсь. Призрак говорит Синьвэй и Мин Боути. We finally got rid of them. Наконец выбрались. Lady Е Лань, Jur-E has gone towards Feiyun Slope. Госпожа Джин пошел в сторону другой площади Фэйюнь. Скорее за ним. So Jur-E really sided with the Fatui? But Uncle Tien thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. Только почва не за Джи. I'm sorry, Lady Е Лань. We lost him. Госпожа, к сожалению, мы потеряли его. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. Он с легкостью ушел от преследования, и мы не уверены, что сможем остаться незамеченными. How the heck did he manage to shake Ye Lan's subordinates? Как же даже подчиненный Е Лань? I guess Jur-E didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. Неужели Джи по-прежнему все так осторожен? No, Upei says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired.
perceptive enough to sense when he's being watched. Нет, по самому П сейчас у него себя совсем по-другому. Скорее всего, он просто привык быть все время на стороже. Но как? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tian himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. Накай себя, ведь он всего научился удержки тяня, поэтому чудите ему ничего не стоит от слежки. If I'd asked you to tail Uncle Tian, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Девушка не так же легко бы раскусила вас, если бы вы следили. Ладно, где вы его потеряли? Shinyue kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. В шатере Синьюэй. Он недавно вошел, а мы с Упеем остались снаружи. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. Вскоре вышел мужчина, одетый в совершенно другую одежду, и Упей посчитал, что он похож на Джи. Но если бы Упей приблизился, то его заметили бы. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. То есть все наши усилия, принятые сегодня, будут напрасны. Мы даже не можем встать, поскольку у нас нет доказательств. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinyue kiosk. Поэтому я не оставил Упея, и мы стали ждать госпожи Е Лань, пока тот этот зрак развихивал информацию шатра. Good work. Хорошая работа. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Пока рыба находится в пруду, мы всегда сможем принудить ее поймать, даже если она проглотила нашивку. Сейчас она главное понять, что Джи собирается делать. Let's go to Shinyue kiosk. Пойдемте в шатер Синьюэй. Какой самый красивый, но... Хотел-то хотел. Это же хуёрсы. Это китайские оркестры. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? То есть этот человек перелез прямо перед твоим носом, и ты ничего не спросил? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? По сети пора переодеться, поэтому у меня не было причин задать какие-либо вопросы. Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Даже если так, тебе не показалось, что не так? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Но у меня все равно не было полномочий вмешаться в ситуацию. Enough. Let's tone this down a little. Ладно, не будем. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? У меня еще один вопрос. Что он купил в лавке? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. Он ничего, пока вообще забрал давным-давно заказанную бутылку ликера. A bottle of liquor? Ликера? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. Такого крепкого, с резким вкусом. Обычно посетители берут такое. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Он давно уже сделал заказ, но забрал только сегодня. Liquor and wineware. I see. Let's go. Ликер и посуда вина. Ясно, пошли. Where to? Куда? Sigu Antiques. В антикварную лавку Сигу. О, так мы же встречались, Е Лань. Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Zhi ordered a wineware set from you not long ago, right? Извините, покойся, Е Лань. Недавно Джи заказывал набор посуды для вина. We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves.
Мы друзья Джи, он говорил, что здесь есть различные товары по премиум цене. Вот мы решили посмотреть. Sure. Which model are you looking for? Добро, пожаловать, какой вас стиль интересует? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jur-E's choice. Would you be able to show us the one he bought? Но мы не очень разбираемся в посуде для вина, поэтому хотелось бы выбрать такие же, как у Джи. Можете показать нам этот набор? Jur-E picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Господин Джи не так давно уже забрал его. Это точно копия своей посуды для вина, выглядит роскошно. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Jur-E has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Честно признаюсь, у нас нет так много рода посуды, поэтому цена на оставшийся набор немного поднимется. Don't worry, price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Jur-E's wineware set include wine glasses, or... Не волнуйтесь, цена не имеет значения, но я все равно еще кое-чего не понимаю. В купленном Джи наборе были бокалы? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Jur-E bought 2. Бокалы с набором можно купить поштучно от 1 до 4. Господин Джи купил 2 бокала. Okay. Thanks, Lin Long. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Благодарю, Е Лань. Никогда бы не подумала, что есть настолько нюансов при покупке набора. Мы еще подумаем. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right. Поторопитесь, иначе вы можете не успеть приобрести. Хорошего вам дня. Неподалеку наше тихое место. This is turning into a real headache. Дело все более запутанное. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. Ты наш себе великий мастером следствия, а сам запасный человек просто не в силах, чтобы тебя не заметили. It's not like you did any better. Вот ты с этим справился. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Здесь торговая информация, физическая работа не мой конек. Что ты на это скажешь? Fair point. С этим не поспоришь. Е Лань, so has the plan failed? Е Лань, неужели наш план провалился? Oh, if we can't figure out where Jur-E went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk самим собой, что ли? To celebrate? Член исчез, и тут же ничего поделаешь. Однако зачем купил ликер в шатре Синьюэ? Чтобы отпраздновать? If so, it's no ordinary celebration. Но это необычное празднование. What do you mean? В смысле? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. Ну, вряд ли он будет пить 2 бокала. Только для себя одного. Во-первых, Джи не умеет пить, а за его отца ему даже противно пить алкоголь. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. Ради себя он не будет тратить последние деньги на дорогую выпивку, тем более на пару бокалов. No, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware. Это же похоже крепкие напитки из-за своего статуса, только из дорогих бокалов. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? А вы знаете, где мог быть Фатуи, подходящий под эти критерии? Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Служащий Фатуи. В посольстве Снежной или же в банке Северного Королевства. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Возьми побольше людей и окружи эти 2 места. Lady Е Лань, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jur-E may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. Можно всего лишь понаблюдать, Джи очень бдителен, но это не значит, что его спутник такой же. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea!
so we just need to find out who Juri bought that liquor for and follow them instead. Точно, нам просто нужно выяснить, для кого Джи купил ликер и начать слежку. But Lady Е Лань, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. Да блин, фату и так уже куча ничего нарушили за весь сюжет игры, блин, так что... Госпожа Е Лань, если нас обнаружить, это может привести к дипломатическим проблемам. I'm well aware, but don't you see? Juri is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Изан, разве ты не понимаешь, что Джи пошел ва-банк? Если вы хотите схватить его, то нам следует рискнуть. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Juri might be going. I want eyes on those locations. Кроме того, отправь несколько людей в те места, где Джи может появиться. Yes, ma'am. Есть. Don't worry, Lady Е Лань. Juri may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. Ни о чем не беспокойся, госпожа Е Лань. С Джи трудно справиться, однако мы проследим за служащими Фатуи. I'll be waiting for you at the tea house. Я буду ждать вас в чайном доме. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yansheng Tea House. Если я превращался в служащий Фатуи, начнет 10 ночи. Майсон, подготовься, потом мы встретимся в чайном доме Яншан. В чайном доме Яншан после 20 минут. Давай чайный дом Яншан на встрече Е Лань. Ждем. Чего ждем-то? Perfect timing. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Так раз, кстати, да, в июне дошла весть, что послал Фатуи Юсупов, там покинул посольство и отправился в сторону озера Цинцю. Qingshu Pool? That's the place Juri mentioned in his manifesto. Озеро Цинцю, по этому месте писал Джи в своем плане. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Похоже, они решили собраться в том месте. Что ж, неплохой выбор. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Озеро Цинцю кишит монстрами, из-за чего туда никто не ходит. Поэтому им нужно... Да, тебе приходится большой задержка, вот и липа получается. Поэтому им не нужно волноваться, что кто-то случайно увидит их. Oh no, we gotta go get them! Ну да, задержка стрима имеется. Буду скрывать. О, нет, давайте искать их прямо сейчас. Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. В путь, если не ошибаюсь, у нас будет ждать там неожиданный улов. Давайте нахер это несем. Поставь свой второй час за день на стриме, и оттуда чекать, что так лучше будет. Ну, он очень плохо работает. Так я все равно вижу чатик. Либо город, и просто чатик. This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. Здесь же все работает. Однако внутри структуры достаточно сложно, поэтому никаких гарантий, что под землей будет безопасно. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Когда строительство войдет в безопасный проход, и если нам удастся ее найти, то это решит множество проблем. Still, be ready to fight at any moment.
Any resistance needs to be taken out quickly and quietly. We don't want to attract too much Будьте в полной attention. боевой готовности. Старайтесь быть быстрыми и точными. Мы не должны привлекать внимание. Don't worry, we're all professionals here. Не бойся, мы профессионалы в своем деле. By the way, Е Лань, where are your 3 little helpers at? Кстати, где твоих They помощников? have other things to take care of first. We couldn't afford to wait for them, but they'll join us later. Они за это другие дела, но не присоединятся позже. У нас мало времени, пора в путь. Ну это я уже читал, в принципе. Может, 57% жесть. Сколько интересно стрим идет? Ча 2 часа. Ну, пока нормально. Так, все отлично. Нормально. Я просто чекаю, чтобы... Ну, мало ли что. А сейчас все равно у меня открыто. Я могу просто в любое время зайти и почитать, что там пишут. Люд простой. Сейчас я быстренько в этих зайду. Проверю, что-то как там. Подземные руины. Ну, мы уже читали. Пойдите в руины. Подземное руины озера Цесин. Здесь. Не посмотри, какие персонажи и все. No, my sword! Witness the power. Beg for mercy. Vengeance will be mine. I condemn you. Incinerate! Game's up. Fun's over. As I expected, but this shouldn't be too much trouble. Сундук, погоди, дайте заберем. Обычно с такими давай, помоги ему. Странно. Ambassador here to meet Ji. Looks like he went through that door. Вы это не это есть тот посол, кто пришедший на связь с Ji. Кажется, он вошел через вон ту дверь. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. Вон там и есть безопасный проход. Раньше было лучше, о котором говорил Е Лань. Пойдите посмотрим. Что ты имеешь в виду, Шиза? Раньше было лучше.
Busted. А, да нет. Не, вообще-то дают. Просто, скорее всего, может такой как бы лес сейчас. Things are about to get dicey. А сейчас Геншин снял это счастье. Barbados. Персонажей. А что ты не херишь? А, у тебя же больше всех хп, ну да. Rain outlines your face. Сундук. А чё, куда нам дальше? Что пик? А, во, вижу. Бра. Так и забраться. Так. Не, мне кажется, пока ладно, не сюда. Здесь ничего, подождите туда. Аквасимулятор, артефакты, соревнования древних знаний. А, вот же дверь открылась, все. А, нет. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. Нет. Здесь просто яма. Invisible evidence! Здесь негде забраться. А, мощно было видеть, ладно. The water's gone down. Hey, look! Is that another way through? Ой, вода упала. О, а вода показала снова проход. И подводный проход.
А. Quiet now. Так, ищем, что здесь есть. Головоломку блин, опять. А, скинуть. О, все, активировали один, остался второй. Они несложные головоломки. Crush! Let me weave you a bird. Busted. Game's up. Fun's over. Gutsy. Мы сейчас вернемся спокойно. А его уже зажгли. Все отлично. The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues.
Обожаю головки в скобочках нет. Сколько же на стрим идет? А, 2 часа нормально. Сейчас, ребятки. Угу. Уже не 5, ну да. Отрезать неплохо. Ну, кыш-кыш-кыш. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Нету козла. No, my sword! Witness the power! Flood of frost! Eye for an eye! Gotcha! Busted! Here comes the catch! Quietly now. Wind, hear me! Wrap up the flame! Let me weave you a verse. No, my sword! Надо уже закончить с этим. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. По запаху могу сказать, что отличный ликер, я впечатлен. Come on, bottoms up. After you, of course. Давай до дна, прошу.
Sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. Простите, подавился. Я не привык к таким крепким напиткам. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. Постепенно привыкнешь. Хочешь быть нам другом? Пей с нами. I'll do my best. Я очень постараюсь. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? Как же ты будешь пить дальше, если тебя уже воротит от одного бокала? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Когда ты хладнокровно добавил яд в суп своего наставника, я подумал, ты очень хорош. Come on, another round. Less talking, more drinking. Пишется возражение, ну да. Давай еще по бокалу, меньше слов, больше дела. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. Хорошо, кажется, выбор мне руки начинают трястись, когда я слажу под отравление. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Я слишком трослив. Каждый раз, когда я подсыпал яд, то по несколько дней нос из дома показал. Боясь разоблачения. I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. Дружище, я знаю, что тебе сейчас нелегко. Мы ценим твои усилия. I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. Но следует признать, что ты в отравлениях толк знаешь. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. Я отвечаю, что такой же крепкий, как вино. Тебе удастся медленнее, который невозможно множить, и ты придумал, что его можно подсыпать в уху. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. Как ты там говорил? How did you think of that? Когда ты говорил, рыбный вкус супа отрезает остроту яда и суп становится даже еще вкуснее. Когда ты такого додумался? It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. Я случайно принял этот способ, когда ловил рыбу. Иначе я не смог бы простить дядюшку Тяня. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tian Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Она такая гнида. Это прекрасно. Фатуй также продолжит оказывать тебе поддержку, чтобы ты закрепился на посту опор небес. Но если ты должен беспрекословно следовать всем нашим указаниям. Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Кроме озера Цинсю, у нас еще какие прочие, которые мы попросим тебя выполнить. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Не надо приложить усилия, чтобы выполнить ваши задачи. Did you hear that? It was poison! That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Juri's doing. Вы слышали? Яд. Значит, плохое самочувствие дядюшки Тяня — это дело рук Джи. What a nasty guy! Seize him! Какой же палец? Давайте схватим его немедленно. Hold on. Did you bring a camera? Не спеши. Майсон, ты взял с собой камеру? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Если это, возьми мою. Такое самое просто должны запечатлеть для потомков. Выясни, как Джей пьет вместе с ее суповым. Excellent liquor. Какое замечательное вино. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. Тематический вопрос никак не решается, а очень много людей знают и поняты о сокровищах на озере Цинсю. Меня это сильно тревожит. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juri. Когда я кое-что сокровища смогу отчитаться по успешной миссии. И это благодаря тебе, Джи. I remember when I first saw you.
I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? При первой нашей встрече я сразу понял, что мы сработаем. А ты помнишь, что я тогда сказал? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. Как я могу только сказать, что такой заурядный человек, как я, не сможет выдвинуть свою зеленую пасту по-римски, как бы он не старался? The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Единственный способ было сделать меня знаменитым самый мрачный момент по-римски, и это сработало. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Все правильно. Теперь разрыв между тобой и другими людьми будет неустанно увеличиться. Just look at your two competitors. Chen Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. Ты только пацаны с их поэтому у Сянь Вэя есть деньги, у Минбосу, а у тебя? Я же нет ничего. Ты никто из-за тебя никак. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Поэтому я решил помочь тебе. У нас то есть старый поговорка. Брось кости умирающей до голода собаки, и надо касаться к небу и защищать твой дом. Yes, I cannot thank you enough for your generous support. Верно, я даже не знаю, как вас поблагодарить за столько щедрую помощь. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. На мой взгляд, твое самое главное преимущество — это покорность. Пока ты понимаешь все поручения, тебе не будет недостатка в море. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Ты можешь не задумываться показывать свое превосходство перед всеми, кроме Фатуи. Как тебе Uncle такое? Gao said that Zhi has low self-esteem. Seems he was right. Сын Гао говорил, что Джи в душе презирает себя, и похоже, он был прав. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Он переживал, что больше его преимущество будет ослаблять, поэтому, поддавшись уговорам Фатуи, он сразу же решил действовать. Do you have any more film in the camera? Еще осталось много для фотокамеры? Да, это достаточно много. Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. Тогда доставь, ведь самое интересное сейчас начнется. How well this goes for us depends on how Zhi plays his hand. Что он в итоге получил, еще зависит от Джи. Is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. Еще осталось только наливать до крови. Я сегодня хочу напиться от счастья, после чего ты проводишь меня до дому. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Осталось много, так что дайте свой бокал. Если вам просто, то в следующий раз я принесу больше. This is the good stuff. It is great. Какое же прекрасное вино. Где было рекорд по онлайну? Ой. Где-то от 10 до 15 человек. Это же... Слушай, кто не сказать лицо боя, и он медленно опустился на землю. Zhi, you poisoned my wine? But when? Джи, ты добавил вину, нет? Когда? You seem surprised, Mr. Yusupov. Удивлены, господин Юсупов? How could you? Как ты посмел? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher.
Вот что власть делает с людьми, развращает их умы. И на какие полосы они идут ради того, чтобы занять высшие посты. Как же это похоже на наше современное общество, честное слово. А что такого? Чтобы добиться этого поста, я многие годы потратил на обучение и размышления. Даже не пожалел даже своего наставника. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. Неужели то, что потратив столько сил, я буду марионеткой? Я больше не хочу преклоняться им перед кем, включая вас. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Глупец, как ты усидишь на своем посту без поддержки Фатуи? К тому же мое внезапное исчезновение... А, ну да, похоже, серия, когда она была бал. К тому же мое внезапное исчезновение придет к тебе люди из посольства. Они докопаются до истины. Попомни мои слова. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. Видишь, вон там в кучу сена. Кучу. Под ним лежит зачек, а вон там в стороне находится тутория шпионов, проданный вами в кузницу Черногории. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. Как только ты придешь сюда, я разведу здесь огонь. Пламя медленно доберется в зачатки и обрушившаяся пещера погреб под собой все улики. What do you... I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. Дело об исчезновении будет объединено в одно, и все станет очевидно. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Какой же ты подлый. Однако во время операции произошла фатальная ошибка, за чего физически случайно погибли. А ты крыса. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by При you. предъявлении опроверженных доказательств посольство не будет задать лишних вопросов, а все ответственность за прошедшее возложит на вас. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Таким образом, будет понятно, почему вы решили действовать одиночка. Также это снимет с остальных служащих посольства всю ответственность. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. И, разумеется, все это не будет иметь ко мне никакого отношения, после чего я меню планы, постоянно сердце и беспрепятственно займу пост опормес, и Фатуи будет до меня не дотянуться. Cherry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. Джи, ты думаешь, все пройдет так безупречно? Информация есть, все наши контакты, включая сегодняшнюю встречу, все это записано в Фатуе. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. После моей смерти будет инициировано тщательное расследование. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? Записано? А, вы имеете в виду записи, хранящиеся у вашего помощника Феофана? How do you know about it? Because when you contacted me, I also made contact with your Друг другу associates. построили ловушку. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. Потому что, пока вы общались со мной, я общался с вашим окружением. И Феофан дал мне ее, которую вы пригласили. He'll help me tie up all the loose ends.
After all, your untimely demise comes with a few perks for Он him. поможет смести след, ведь ваше исчезновение также ему на руку. He has been eyeing your position for a long Он уже time. давно пускает слюни на ваше место. Traitor! Ji, you! Предатель, Джи, ты... Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Прощайте, господин Юсупов. Следуйте за Е Лань. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. По пути сюда я обнаружил, что ты оставил себе 3 пути отхода на случай непредвиденной I have ситуации. them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. Я приказал людям перекрыть все выходы, чтобы у тебя не было ни единого шанса выбраться. Весь этот спектакль скоро закончится. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? Мы были тут все это время и даже сняли вас на фотокамере. Хочешь посмотреть? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Ye Lань. Спектакль, господин Лань, что вы имеете в виду? I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. Я If it случайно pleases you, задействовал Miss Ye Фатуи Lань, и I'd предположил, be что only я too happy to have you join me in Если вам investigating this угодно, matter. госпожа, я был бы счастлив, если вы присоединитесь к моему расследованию. This is how you want to play it, huh? Теперь ты так это хочешь обыграть? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Ничего страшного, нужно всего лишь взять анализ, который ты отправил его, и сравнить с едным этого дедушки Тяня, чтобы предъявить себе обвинение. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Вот еще, давай поскорее закончим и уйдем. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. Из одной ошибки я провел все дело, мне нужно было быть аккуратнее. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential Вы liability. нашли меня через него, обезопасить себя, я совсем забыл про него. Let's talk about this, Ye Lань. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Давайте все обсудим. Давай все обсудим, как я играл, мне не стыдно за ситуацию, это я могу гарантировать. Your point being? И что? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. Как только я займу этот пост, ты получишь то, что тебя интересует, и все присутствующие здесь получат щедрую награду. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? Я не знаю, что я играл не по правилам, но из-за своего присутствия у меня просто не было выбора, не так ли? You still don't get it, do you? Even now. Ты так ничего и не понял. What do you think? А ты что думаешь? Что скажет дядюшка Тянь? Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. Жи умный человек всегда сможет придумать себе оправдание, но этим оправданием ты сможешь обмануть кого угодно, только не себя. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tian ever looked down on you? Так используешь других людей? В этом нет ничего плохого, но дядюшка Тянь никогда не обижал тебя, ведь так? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment.
Он был для тебя иностранным отцом, а в качестве благодарности ты подсунул ему яд. С того момента твои действия разошлись с целью. That's enough. Хватит, я... Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tian was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. Поэтому не сносит эту уху, которую ты приготовил. That's enough. Хватит, хватит. Life is like fishing. Жизнь похожа на рыбалку. Cannot be rushed. Торопиться нельзя. Whatever you do, Суета не придет ни к чему хорошему. Мось, мне тоже отчаянно хотелось доказать всем свою правоту. Позже стало ясно. Ничего сказать, так планируешь. Но можно сказать, спокойно двигаться дальше. Ты еще так вот, наберись терпения. Верь в себя. Позволь другим определить твою ценность. Где же И? Он давно не навещал меня. Даже больше он очень занят. Сейчас не пускай его на порог. Из горячего рыбного супа. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yanshan Tea House tomorrow morning. Myson, я буду очень занята, а потом давай встретимся завтра утром в чайном доме Яншан. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Я приглашу брать всю эту совещательку, потом отправлюсь на встречу с этим человеком. Need our help with that? Тебе нужна помощь? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Нет, это может быть опасно, поэтому пусть этим займутся профессионалы. Береги себя. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Не волнуйся, если ты будешь сотрудничать, все будет в порядке. Get some rest. See you tomorrow. До завтра, а ты лучше отдохни немного. Испытание завершено. Как же я обожаю начало патчей. Он такой щедрый в начале, столько примагимов дают в начале каждого патча. Сколько мы, кстати, стримим сейчас? 3 часа. Но это нормально. Не простите, сколько я проходил по прошлую сюжетку героя. Крутим баннер. Проводим сюжет патча. Сюжет патча. Сюжет патча. Мир руками холста. Проходим сюжет. Проходим сюжет. Башни. Угу. Сюжет патча. Толеранция. Ладно. Какая разница, короче. О, 4 зрителя, это very good. О, уже 3 часа. Ну, мы сейчас допройдем скорее сейчас. Сюжетку.
блин, еще эти надо пройти. Делики. Да не, делики, ладно, уже не будем проходить. Потому что время уже все надо заканчивать. Как бы стрим. Ну, скорее, как обычно, ночью будем их проходить. Ну и тогда еще ночью закроем этот. Кресло лжи и раздора. Просто тупо уже времени не хватает набрать в чайной доме шеи. There is now no poison left in his system, but recovery from the damage already done will not happen overnight. Я тоже уверен, однако нанесенный токсинами вред не может быть снижен так быстро. Dr. Baiju, is my father going to be... Господин Байджу, мой отец. You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take at most 2 to 3 years. Не стоит волноваться, если принимать лекарства согласно рецепту, через 2-3 года девушка тем полностью поправится. It's good we caught it in time. A few days later and the toxin would have built up in the internal organs. At that point... Как хорошо, что это вовремя обнаружили, иначе через это время прыгнул в органы, а это же было бы опасно. How did they successfully secure such a seldom seen poison? It seems the Fatui are Не то, что extremely клетки можно найти, resourceful. оказывается, у Фатуи очень обширные связи. Unfortunately for them, they were up against Конечно, не us. пришлось встретить нас. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. Девушка Тень, пришел им поговориться, в эти дни ты ничего не делай и побольше отдыхай. Don't worry, I will. Thank you very much. Не волнуйся, я все понимаю, спасибо вам. Просто кинули друг другу. You're here too? Thank you for all you've done to resolve this Myson, вы situation. вернулись. Большое спасибо за помощь. Давайте I'll я have to make some tea in a moment. Yes, the exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Да это чувство как слабее, но теперь с каждым днем мне становится все лучше. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. То есть суперпринг на пост пару месяцев можно повременить. Hey, Е Лань! Привет, Е Лань. My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. И почти закончился, поэтому решила появиться здесь. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is not suitable for the position. But Chenwei and Mingbo both have Девушка Тянь, potential. поручение на это подошло к концу. Мне кажется, Джи не подходит для этой должности. А вот Тяньвэя и Минбо можно всему обучить. You have my gratitude. Спасибо вам. People can change their loyalties easily. I've always known this. But whenever it happens, но мне it's сложно смириться с still... произошедшим. Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? А мне показалось, что девушка Тянь совсем не удивлен. Don't underestimate Uncle Tian. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. Если ты не оценишь, если бы он полностью доверял Джи, то не назначил бы меня экзаменатором. Normally, the Yue High Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? Больше Природного моря оценит кандидатов. Я права, девушка Тянь? Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. But I have to be responsible with the position of Tianshu. Честно говоря, мне хотелось бы полностью довериться ему, однако я несу ответственность за пару мест. When I first met Yuri, I wondered if he had approached me with a hidden agenda. So I secretly При первой investigated встрече с Джи мне показалось, что он не просто хочет сблизиться со мной, поэтому я инициировал множество проверок. I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me as an ordinary fishing friend. Тогда у него не было злого умысла, и он воспринимал меня как обычного товарища по рыбалке. In the end, even he changed. But when did it start? Если бы не это происшествие. I never had any plans to recommend him directly,
but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame mean everything to many people, but I don't Я attach планирую great приносить его importance to them. кандидатуру, но я предоставляю ему право конкурировать с остальными на равных. Для многих очень важны происхождение и репутация, но не для меня. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things. What I really admired about Когда я только Juri занимался по was ремеслу, his меня никто не intelligence знал, а and большинство дел я resilience. поручал Ганью. Я часто встречался проницательностью и стремлением идти до I конца. have to admit, he's a smart guy and very cautious. Джей действительно очень осторожен. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Juri was still extremely careful with the poisoning. Согласно причинам данных, Фатуй практически полностью доверяли ему, однако Джи все равно тщательно продумал He отравление. chose that specific liquor from Shinue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison. And he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to Потом, him. когда определил служащий Фатуй слабо алкоголь, Джи добавил траву. He also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the Купленный liquor. графин он сместил незаметный отсек с ядом. Когда вино стало меньше, он потряс графин, чтобы яд оказался в алкоголе. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Juri would have drunk the poisoned wine himself, and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. Мы также нашли противоядие при нем. То есть, когда служащий Фатуй начал что-то потрясать, он вместе с ним пил отравленное вино, а потом незаметно принимал противоядие. Still really dangerous. Однако яд вреден для здоровья. Yes, had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way to achieve his goal. Принятое противоядие после выпитого отравленного вина не наносит непоправимый вред организму. Даже не зная это, он не останется ни перед чем. How is Juri now? Что сейчас с Джи? Well, I mean, he is sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks the law has to pay the price. Сидит в тюрьме, как говорила Инфэй, за любое преступление рано или поздно придется заплатить соответствующую цену. Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep him safe from anything the Fatui might be planning. Однако он согласился помогать следствию и не отказался от моего предложения, поэтому я усилила охрану, чтобы не дать Фатой добраться до него. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Предложение то самое предложение, которое Е Лань сделала во время ареста Джи. Yes, Juri's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as I realized. Мне не интересен Джи. Если бы это дело касалось только Е, то я бы передал его своим But подчиненным. once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. I thought I might have the chance to catch a big fish. Но это касается Фатой. Теперь дело приняло другой оборот. Мне казалось, что я смогу поймать рыбу покрупнее, что я смогу поймать крупную рыбу. Well, did you? Тебе удалось это сделать? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Почти, но в последний момент она скользнула из моих рук. Uncle Tian, Ye Lань, what are you talking about? Paimon doesn't understand. Дядюшка Тянь, Е Лань, о чем вы говорите? Я ничего не понимаю. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. Фатой, чтобы получить должность опорнебес. И это объясняет, почему Фатой вмешается в избирательный процесс. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E, we could afford to continue with a diplomatic offensive. А если Фатой по имени Супов находится в наших, поэтому с помощью признания Джи мы сможем перейти в атаку на дипломатическом поприще. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second in command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. При этом мы также можем с помощью помощников Юсупова Феофана приносить вреды Фатуи. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. И в некоторых случаях он может быть нам очень полезен. Это план Е Лань? Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? Потому что я просто так здесь сижу. So, okay, well,
И что получилось? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang. Ну, давай ждем продолжения. Напомню, первая часть операции прошла как по маслу, и все данные были переданы Нингуан. But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. Но когда мы связались с Фернаном, он исчез со всеми доказательствами. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. Значит, что Фатуя тоже впьет за нами, раз так быстро I реагирует. found out from other sources that the Harbinger Regrator got involved. По другим каналам мне сообщили, что предвестник Панталон замешан в этом. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrator was only treating this as a peripheral concern. Основные силы Фатуя находятся не здесь, поэтому Панталоны являются лишь пешкой в этой It's игре. a pity that Theophan got away. But knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. Немного печально, что Феофан сейчас много знает, кто наблюдает за идеей. Я понимаю, что дальше I делать. have to ask, Е Лань, do you have any desire to take over the Кстати, position Лань, of а тебе не Tianshu хотелось бы занять yourself? должность опорный мир? I remember you showed some interest a few days ago at Yenshang Tea House. In my estimation, you are more than Ассасин, competent. ниндзя. Я понял, что пару дней назад в чайном доме Иншай ты говорил об этом. К тому же ты полностью подходишь для этой должности. Oh, that. I was obviously joking. Такая же была шутка. I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Мне все же нравится мое нынешнее занятие, где есть с приключениями и опасности. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any Это real значит, здесь, danger. значит, должности опоры небес нельзя просто погрузиться во тьму и приключения. All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. Ладно, мне пора идти. Через несколько дней я отправлюсь в путь, поэтому мне нужно заранее подготовиться. Where are you off to this time? Илона, куда ты отправляешься? As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. Разумеется... Ой, пока это секрет. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before Ну, too судя по long. тому, как вы будете совать свой нос не в свои дела. Рано или поздно вы наверняка попадете в неприятности. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. Возможно, мы снова встретимся когда-нибудь в опасном месте. Но будьте бдительны, поскольку за вами наблюдает немало врагов. If you have any more questions, just ask Uncle Tian. After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? Если будет что-то непонятно, то обратитесь к дедушке Тяне. Ведь теперь он ваш должник, да? Мы прошли. Ой, я кто мне это написал? Что за... Давай помогу еще, если надо. Что за, но уже как бы поздновато. Мы закачиваем уже, как бы. Сейчас я посмотрю, а там все вернулись с экспедиции меня. Ad Astra Abyss. А, только Сара. Нет, тогда ладно. Пусть я вернутся. Ну что ж, давайте на этом мы заканчиваем. Мы прошли с вами сюжетку Е Лань. Вот. Пока что это большой вопрос. Но так, мы буду постепенно заканчивать это всем. Ну что, ребятки, надеюсь, вам данный стрим понравился. Если это так, то лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.